여보세요? 여러분 안녕하세요. I'm back. 다시 왔어요. Sorry for the delay. 늦어서 죄송합니다. Looking at the payments prize winners, 이 송금 우승자 볼 거예요. 오늘은 하나 1등 우승자 좀 집중할 거예요. So I'll be focusing on Mountain Pay. Um, it's kind of interesting what Solana is trying to do with Mountain Pay. 이제 Solana가 이 Mountain Pay랑 뭐 정확히 뭐 하는지 궁금하면 오늘 방송 보고 싶을 거야 아마도. If you already know this stuff, then you don't really need to tune in. 이미 이 정보 잘 알면 뭐 굳이 볼 필요 없어요. 근데 저랑 조금 궁금하신 분들 계시면 뭐 같이 공부할 거예요. So if you're just curious about what Solana is trying to do with Mountain Pay and what they're trying to do with Solana Pay, obviously you want to tune in, right? Oh, welcome back, Junie Che. Glad to see you here. 다시 얼굴 봐서 너무 좋아요. I guess people want to know what's going on with Solana payments. 이제 사람들이 Solana 이게 송금 뭐뭐 있는지 이제 궁금하나 봐요, 사람들이. Right? Um, 개인적으로는 이 시장은 막 많이는 집중 안 하는데 저도 많이 연구했어요. So this is not payments is not this big category in Solana that I'm very interested in personally, but I had to do some research. So I'll just talk about what I found. 이제 같이 연구한 거 같이 볼 거예요. Right? So if you don't know what Mountain Pay is, we'll just go over the basics. 기본 Mountain Pay 기본 정보 볼게요 여기. Leverages Solana Pay and Square POS. 이 Solana Pay 이 기본 이제 코드가 Solana Pay 코드랑 이 Square도 같이 이제 이 통합하나 봐요. For merchants, it focuses on delivering more point of sale integrations. 이제 이 POS 뭐 그런 거 많이 신경 쓰고 이 사용자들 위해 뭐 이거 만든 거고 이 Solana 개발자들 위해서도 만든 거예요 이거. 언체인 상업 체제. 그래서 뭐 그냥 이게 그냥 all in one 뭐 이런 dApp인 것 같아요. 그래서 그거 이제 기본 개념이고 that's the basic idea. I was kind of curious about Square, what exactly Square is. 이거 Square 저도 조금 궁금해서 이 Square 봤는데 여기 Square 가면 뭐 POS 뭐 그런 거 많이 개발했나 봐요, 얘네들이. So I mean, I don't know much about Square. I know this is the thing that Jack Dorsey, ex Twitter, 이제 잭 트위터 분이 이제 이거 많이 이제 뭐 개발하는 것 같고, 근데 이거 뭐 POS 같은 거 뭐 있나 봐요, 얘네들이. So I guess they specialize in POS for businesses, right? 뭐 상업 그런 거 이제 위에 만든 거 봐요, 이거. So and then what's Solana Pay? 이제 Solana Pay도 뭐예요, 이거? It's an open protocol, 이제 open source 이거 for developers with standardized payment specifications. 이 표준화 송금 있고 이런 기준이 있고 그래서 뭐 쉽게 설명하면 개발자들이 이제 이런 뭐 송금 어플 같은 거 만들고 싶으면 이 Solana Pay 이 코드를 이제 사용할 수 있어요. 뭐 자기 뭐 물건 팔 때 뭐 자기 사이트에 뭐 쓸 수 있고 뭐 그런 거 인 것 같아요. So I guess if you have an online shop, you can integrate Solana Pay in your store, and your customers can pay using Solana Pay, whatever version of Solana Pay you're using, right? 그래서 이거 뭐 많이 복잡하지는 않아요. It's not something too complicated. It's very straightforward. Anyone can understand this. There was this famous tweet a while ago. 이 되게 유명한 트윗 하나 있었어요. 이 국회의원 국회의원 한 명이 존 커티스가 이거 뭐 처음으로 뭐 이 솔라나 페이 이 마운틴 페이 사용하면서 이거 뭐 물건 같은 거 구매했어요. 여기에 가게에. So I think he bought like a bottle of water or something like that, and then people are all happy about this. I mean, it's pretty cool. I mean, it's cool to see this happening. I will tell you this, 뭐 이런 거 이제 옛날에는 솔라나에 전혀 이런 거 이제 없었어요. 이거 그냥 옛날에 다 꿈이었죠. So I started investing in Solana last March. 그래서 개인적으로 저는 작년 3월에 솔라나 투자했는데 그때는 이런 거 전혀 없었어요. So we have made a lot of progress.
if you've been investing in Solana for a while, like I have, I got into Solana last March. You didn't see anything like this in Solana last year. So that is pretty interesting to see this happening in real life. 이제 실제로 사람들이 뭐 물건 같은 거 이제 구매할 수 있으니까 솔라나 페이로 좀 신기하죠? 조금 신기해요. Um, so everyone is probably aware of the basic idea of Solana Pay by now. 이제 우리 구독자들은 아마 Solana Pay 기본 개념은 다 이제 이해할 거예요. So what I'm interested in, 제가 이제 궁금한 건, again, this is Mountain Pay was the first place payments winner. 이제 Mountain Pay 같은 경우는 이 송금 1등 우승자였으니까. What should we do? 우리 일반인 투자자들은 뭐 해야 돼요? What should the average retail investor like me do when we hear this kind of stuff? 이런 얘기 들으면 뭐 우리는 뭐 어떻게 해야 돼요? My advice is wait and see what happens and study in the meantime. 이제 그냥 조금 지켜보고 많이 공부하고 그거 추천해요. If you don't know anything about Solana, 이제 Solana 역사 같은 거 아무것도 모르면 Solana's been involved with payments. They've been dabbling in this kind of stuff for a while. 이제 Solana 송금 앱들은 옛날부터 뭐 이런 거 많이 이제 개발했어요. 근데 뭐 성공한 프로토콜은 없었어요. 그런 앱 뭐 성공한 앱들은 없었어요. We had previous hackathons where there were teams building payments, dApps, and things like that. None of those really caught on in Solana. Solana에 뭐 그런 송금 어플이 성공을 안 했어요. So you can see like my old hackathon videos. You can see there were teams attempting this. 옛날 hackathon들 중에 다른 팀들도 이런 송금 같은 거 개발했긴 했어요. But for whatever reason, Mountain Pay came on top. 뭐 저도 뭐 정확히 뭐 이렇게 어떻게 됐는지 잘 모르겠지만 Mountain Pay가 뭐 얘가 이제 1등 됐어요. 그래서 주도자예요 지금. So I guess Solana is going all in with Mountain Pay. 이제 Solana가 all in 했어요. 이 Mountain Pay. 예. So Solana is going all in with Mountain Pay. So congratulations to the Mountain Pay team for getting this first place prize. 이제 이 개발팀 개발자 팀한테 축하. 창립자들한테 축하합니다. Congratulations to the Mountain Pay team. What kind of market are we looking at? 뭐 이 시장이 어때요? 되게 커요. It's a big market cap. If you want to compare it to PayPal, you can see what kind of growth PayPal has had. 이제 이 송금 주도자 PayPal이랑 비교하고 싶으면 이 되게 커요. 시장이, right? So you can see PayPal has had crazy growth. 이 다른 경쟁자보다 훨씬 더 많이 커졌어요. PayPal 같은 경우. Visa, Mastercard, 뭐 eBay보다 훨씬 더 커요 지금. 이게 시가총액이. So the market cap of PayPal has grown way more than that of its competitors, right? So when you're comparing PayPal to something like Mountain Pay, you can learn some lessons. 이제 이 PayPal하고 주도자랑 비교하면 조금 이제 배울 수 있어요. You can see how other people have done it to see what to look for if you want to invest in Mountain Pay. 이제 Mountain Pay에 투자하고 싶으면 이제 다른 경쟁자랑 보고 좋은 이제 교훈 같은 거 배울 수 있어요. 그래서 같이 볼 거예요. So I'll be looking at what happened with PayPal and seeing how they grew, and then seeing what this Mountain Pay, what kind of advantages it has. 이제 뭐 Mountain Pay가 뭐가 이제 유리하고 좀 부족하고 뭐 그런 거 이제 같이 볼 거예요. So I'll be comparing the two, and hopefully we can become better investors in Mountain Pay should we choose to invest in it. 이제 이 Mountain Pay 투자하고 싶으면 뭐 이런 것도 같이 생각하고 이제 투자하면 좋죠. 전략 같은 거 이제 짤 수 있으니까. 1998년에 이 세 명이 이제 Cofinity 만들었고 Cofinity가 나중에 PayPal 된 거예요. So these three dudes made Cofinity, later became PayPal, right? So I was looking at this article. 이 되게 좋은 기사 하나 봤어요.
So I recommend looking at this article to see what happened with PayPal. PayPal 이제 어떻게 개발되는지 궁금하면 이 기사 한번 읽어보세요. Just all my info is from this article. 정보 다 여기에서 가져왔어요. But I'm just gonna go over the most important parts. 가장 이제 중요한 포인트만 이제 보여줄게요. Product market fit was a big issue for PayPal in the beginning, and that was something that hindered its growth. 이 페이팔 처음 만들었을 때 제품 시장 적합성이 없어서 처음에는 빨리는 못 키웠어요, 이 페이팔이. 뭐 여러 가지 문제 있었는데 이런 지갑 디지털 지갑 같은 거 이제 만들었는데 첫 번째는 이 휴대 기계 같은 시장이 없었어요. 2000년 초반에는 뭐 휴대폰 뭐 스마트폰 같은 건 아예 없었고 그리고 사용자 네트워크도 없었어요. 그래서 이 product market fit이 부족했어요, 이때는. 어 물론 2022 년이니까 지금은 이제 완전 이제 다른 상황이에요. 그래서 뭐 어떻게 보면 이런 문제 이제 없으니까 뭐 마운틴 페이도 뭐 유리할 수도 있긴 유리할 수 있어요. 이런 문제가 없으니까. 이건 그냥 뭐 건너뛰면 되니까. So these types of problems that PayPal was dealing with, they're not really applicable to today's market, right? So there is one thing that Mountain Pay has over something like PayPal. Like we just bypass this whole step altogether in terms of adoption, right? Um, so if you go to the timeline of PayPal, there is something that is kind of interesting in terms of what you should expect from Mountain Pay in terms of growth. 이제 Mountain Pay 나중에 뭐 얼마나 potential 있는지 궁금하면 어, 이 페이팔이 옛날에 이베이가 인수했어요. 그래서 이 이베이 모르시는 분도 있으면 옛날에는 이제 1등 그 auction 사이트였어요. 그래서 외국인 뭐 한국인들은 이거 많이 사용하는데 외국인들은 많이 사용했었어요, 옛날에. Right? So it's this is not eBay is not a big thing in Korea, but when I was using eBay back in the day, I was using it back in the early 2000s. 저희 같은 경우는 이제 2000년 초반에 이거 eBay 많이 사용했는데 사람들이 여기에 많이 구매했어요. 여기 거래 엄청 많이 했어요, 사람들이. 그래서 auction 사이트인데 뭐 buy it now도 있었고 그냥 가격 하나 정하고 뭐 되게 여러 가지 옵션이 있어요, 여기에. So eBay was a big thing back then. Uh, and it was basically like the only game in town, right? Now you have Amazon and all these other competitors. 뭐 지금 같은 경우에는 뭐 Amazon하고 그런 경쟁자들이 많았는데 옛날엔 eBay밖에 없었어요. eBay was like the king. It was the king of online commerce. 그래서 이 페이팔이 그 인수됐어요, eBay한테. So this is a huge thing that helped PayPal grow. 이 되게 중요한 시간이었어요, 페이팔에. 왜냐하면 이베이가 이제 구매 인수하고 나서 엄청 많이 자랐어요. 그게 이제 가장 중요해요. 저희 생각으로는. Right? So why am I showing you the importance of the eBay acquisition? After the eBay acquisition is when a lot of the growth happened for PayPal. Um, so why am I telling you this? 제가 왜 이런 말을 해요? There's a congressman who's buying a bottle of water in a store. 이때는 이제 이 국회의원 한 명 이 사람이 뭐 물병 뭐 물하고 뭐 이런 과일 같은 거 이제 여기에서 구매했어요. 그거랑 이 이베이에 이제 이렇게 많이 이런 물건 이제 다 이제 구매할 수 있는 거랑 엄청 큰 차이예요, 지금은. Everyone knows, like, even though this is a good start, it's still, very nascent in terms of what you can actually acquire in terms of merchants involved and things like that, right? What kind of sites you can use Mountain Pay on, right? It's very early in terms of adoption compared to PayPal when it was acquired by eBay. 이제 eBay 이때 이제 인수했었을 때 되게 큰 차이예요, 지금. 아직 되게 초반이에요. 그래서 제가 여기 표시했어요. So
If you want to compare the adoption, right, of PayPal pre eBay, that's roughly where Mountain Pay is today, right? That's why I said we are here when it comes to Mountain Pay. Mountain Pay, it might not even be here. Mountain Pay might be like here. 뭐 이것보다 저 여기 일찍일 수도 있어요. 생각하면. So as a retail investor, 우리는 이제 일반 투자자니까 what like where should we try to invest in Mountain Pay? 이제 우리는 이제 일반 투자자들이니까 이런 마운틴 페이가 이제 생겼고 1등 우승자 됐는데 우리가 뭐 어디 들어가야 돼요, 마운틴 페이에. 그거 이제 다 개인으로 파악해야 돼요, 물론. Uh, if you're wondering where, like, should I be investing in Mountain Pay, right? Well, I mean, that's for everyone to decide for himself or herself. But in my opinion, 뭐 저희 개인 의견으로는 until we see this kind of involvement from merchants, right, and sellers and buyers, and active users, 이제 이 상인들이랑 뭐 사용자들이랑 뭐 이런 이제 그 활동 같은 거 볼 때까지는 조금 이제 위험해요. 투자하고 싶으면. There's always a risk that's going to be involved if you get in at this early stage of Mountain Pay from a retail investor's perspective, right? eBay had to do a lot of due diligence before this acquisition. So they got a lot of that hard work out of the way and before deciding to acquire PayPal. 이 이베이 같은 경우는 이런 큰 회사가 이제 페이팔 인수하기 전에 물론 걔네들 따로 연구 많이 했고 이 페이팔이 진짜 포텐셜이 얼마나 큰지 걔네들이 다 알아서 이제 다 이제 연구하고 이제 결정한 거예요. 그래서 if you're wondering, like, should you wait for some kind of massive acquisition of Mountain Pay by maybe something like Amazon, right? 이제 Amazon 같은 경우 뭐 그런 회사들이 얘네들이 이제 동업하게 되면 뭐 그때도 충분히 시간이 있어요. 만약에 들어가고 싶으면. So, you can still achieve significant gains investing in Mountain Pay, getting in after a major acquisition by someone like Amazon. If you want to invest in Mountain Pay, you're not going to be able to do the kind of due diligence that someone like Amazon will if they decide to integrate Mountain Pay. 애마존 같은 회사가 훨씬 우리보다 더 많이 잘 따질 수 있어. 진짜 이 마운트페이가 얼마나 투자할 만한지. 그래서 there's I mean you two things you can do. You can get in before this kind of mass adoption. 이제 이런 뭐 애마존 같은 회사들이 인수하기 전에 그 전에 들어갈 수 있고 만약에 걔네들이 아이디어 같은 거 하면 they come out with a token, you can get in earlier. That just that has a little bit higher risk of getting in after some kind of Amazon announcement or something like that, where you have mass adoption, mass integration, right? So that's up to everyone to decide. 뭐다 개인으로 이제 파악해야 돼요 그런 거. 어, 그래서 하나 더 생각해야 되는 건 뭐 이제 비자하고 마스터카드 중개인들이 이제 없어져도 like obviously the goal here, right? 이제 목적은 이제 이 마스터카드하고 뭐 다른 신용카드 뭐 그런 회사에 이제 다 없애버리는 거예요, right? You get rid of the intermediary, those credit card companies like Mastercard, Visa, whatever, but there's still issues, right? 이제 문제가 있어요. You might think 뭐 에thereum 같은 경우는 이 가스비 때문에 이런 송금 같은 거 못해요 에thereum에. Solana도 문제가 있어요, 물론. So despite the almost negligible fees, right? Because if you compare something with Ethereum's gas fees to Solana's fees, which are almost non-existent, Solana also has issues that they've got to work out. They have the whole
network slowdown thing that pops up every few months, right? 이제 몇 개월마다 이런 이제 네트워크가 엄청 느려요. There is no way Mountain Pay will be adopted like PayPal has been adopted if we keep on seeing stuff like this. And that's a fact. 이거 분명히 말씀해야 돼요. 이런 문제가 계속 생기면 이 네트워크가 이제 느리면 페이팔처럼 될 수가 없어요, Mountain Pay가. That's not an issue of Mountain Pay. 이제 그건 이제 Mountain Pay 문제는 아니고 Solana 이제 자체 문제예요. That's the problem with the network of Solana itself. And again, I don't talk to the Solana Foundation. 저희 같은 경우는 Solana Foundation이랑 뭐 직접으로 얘기 안 하고. 그래서 걔네들이 정확히 뭐 이제 고치는지 저도 잘 몰라요. 그래서 우리 구독자들한테 뭐 제가 뭐 특별한 정보 전달해 줄 수가 없어요. I don't talk to the Solana Foundation bigwigs. Again, I have to say this every broadcast for some reason. They don't tell me what kind of concrete steps that they're taking exactly, right? I mean, I hear snippets of it on Twitter. 뭐 트위터에 뭐 조금씩 뭐 퀵 같은 뭐 이제 고친다고 뭐 그런 뭐 샬샬 말씀 듣는데 저한테 1대1로 뭐 그런 얘기는 안 해요. 그래서 뭐 우리 구독자들한테 뭐 따로 뭐 전달해 줄 수 없어요. 마찬가지예요. 제가 우리 구독자들이랑. So I'm in the same boat as my subscribers. I really don't know what they're actually doing and if this slowdown network slowdown stuff is going to keep on happening. But 100% you are not going to get mass adoption of Mountain Pay if this network shit keeps on happening. And that's a fact. It's an absolute fact. So it all depends on, right? You know, another consideration is 이제 또 생각해야 되는 건 우리 같은 경우에 이제 투자해야 되면 이더리움 같은 경우 나중에 이제 뭐 가스비 걔네들이 뭐 알아서 잘 이제 줄이면 그리고 걔네들이 네트워크 문제가 없으면 이제 이 송금 시장 같은 거 이제 솔라나에 이제 뭐 더 이상 개발 안 될 거예요. 이제 다 이더리움 같은 경우로 이제 넘어갈 수도 있어요. 아니면 다른 alt L1 다른 L1으로 갈 수 있어요. 근데 솔라나 네트워크가 이런 이제 문제 다 해결하면 뭐 마운틴 페이가 뭐 더 그만큼 더 이제 potential 있어요. 그래서 이런 거 계속 나오면 저희 같은 경우 조금 더 조심스러울 거예요. 이런 마운트 페이 투자 진짜 해야 되는지 얼마나 할 만한지 궁금하면. So, you know, if this network stuff keeps on happening, I'm gonna be a little bit more hesitant to invest in something like Mountain Pay. As crazy as this market is, 이 송금 시장이 엄청 커요. I mean, credit card companies charge 3%, 2% 이제 이 신용 회사들이 뭐 2% 3%밖에 이제 수수료가 안 나오는데 그 돈 많은 놈들이 엄청 많이 벌어요. Those credit card companies they make oodles of money, insane amounts of money. So yes, the market is there. It is a viable market, right? Everyone knows the market is there. But it all depends on 이제 it all depends on execution. 이제 진짜 이 솔라나가 뭐 이런 거 이제 다 해결해야 이제 이런 거 이제 볼 수 있어요, 나중에. So, you know, just so much of this stuff is up in the air. Um Solana always says it's a mainnet beta. 이제 Solana 이제 자기 말대로 항상 뭐 mainnet beta이라고 항상 뭐 그 이제 어떻게 보면 이제 비판하면 이제 좀 비관적으로 생각하면 그 이제 변명으로 이제 보일 수도 있고 물론 in one sense you could say that mainnet beta is kind of a crutch that Solana falls on, right, to cover itself, right? But you know, that's for everyone. You know, some people say that, but you know, it all depends on how quickly and how well Solana is going to be able to fix their issues, right? Then maybe we can really see some kind of mass adoption of Mountain Pay. 이제 진짜 이제 이거 확장성이 이제 그 뒤로 이제 가능할 수도 있고, 만약에 그런 거 다 이제 해결하면, 그럼 이런 이제 시장 만들고 이렇게 커지고 이제 솔라나가 엄청 이제 투자할 만해질 수도 있고 나중에 그런 모습 보면 그건 이제 뭐 모르지요 지금. 에, 우리 구독자들이 잘 이제 지켜봐야 돼요. 이 소안에 정확히 무슨 이제 개발되는지 이제 그런 거 이제 잘 봐야 돼요. So, you know, there's a lot of factors you should consider if you're trying to gauge the potential of this Mountain Pay project, right? And where it could go, and if we're comparing to something like PayPal, right?
It's kind of like a mix of PayPal and a bunch of other payments. It's like a digital wallet. The weird thing about PayPal is that 이 Mountain Pay가 되게 겹치는 부분이 많아요. 뭐 PayPal이랑 조금 겹치고 뭐 다른 뭐 지갑이랑도 겹치고. 근데 좀 특이한 건 PayPal이 최근에 뭐 얘네들도 뭐 크립토 같은 것도 해요, 이제. So PayPal is in the crypto game. PayPal is in the crypto game, right? So if you look here 여기 보면 check out with crypto 뭐 이제 페이팔도 뭐 크립토로 뭐 다 이제 계산할 수 있으니까 I mean 그런 것도 잘 생각해야 돼요. I mean PayPal's in the crypto payments game. You can pay with crypto, so you know I don't know exactly what um how much differentiation there is. It's hard to tell, right? That's also something to consider. 그것도 이제 생각해야 돼요. 이미 페이팔에 뭐 크립토로 뭐 계산할 수 있으면 뭐 겹치긴 겹치지요. 뭐 어쩔 수 없어요. And even if you want to consider something like FTX Pay, 그것도 생각할 수 있어요. FTX Pay도 따로 있어요. 근데 Solana Pay, Mountain Pay도 따로 있어. So there's even FTX Pay, right? FTX Pay is kind of overlapping with Mountain Pay, right? So all these payments, there is some degree of overlap with all of these payments, right? Protocol, dApps, right? 이제 어느 정도의 겹치는 부분이 있어요, 다. 이 송금 dApp들이 다. 그래서 그것도 물론 생각해야 돼요. So that's also again a consideration. I mean, there's a lot of things you got to consider. It's very hard to put concrete numbers on this. 뭐 이제 이런 거 이제 생각하면서 정확히 뭐 어떻게 가치를 이제 정하는지는 물론 이제 조금 어렵죠. 조금 어렵죠. It's very hard to put concrete numbers on this kind of stuff. Like there's a quantitative side to it, but there is also a qualitative side to it, right? So you just have to consider this and make your own decisions. 우리 구독자들이 다 이제 개인으로 파악해야 돼요. 이런 거 이제 투자하고 싶으면, right? So it's so early, right? It's very early. 진짜 일찍이에요. 그래서 there's a lot of things that Mountain Pay's got to do to achieve this kind of mass adoptions. 나중에 이런 확장성 보고 싶으면 많이 개발해야 돼요, 이 팀이. So Mountain Pay, they've got a lot of stuff that they've got to do, but it's a lot of potential in what they're doing, right? The final consideration, 이제 마지막 생각해야 되는 건 진짜 이 Mountain Pay가 PayPal 같은 거 이제 되고 싶으면 if Mountain Pay wants to become something like PayPal, there is another very important thing you got to think about, right? I saw this very interesting tweet here. 최근에 이 tweet 봤는데 Solana Pay doesn't facilitate chargebacks, tokenization, or other critical fraud protections. 이제 구매자들 이제 보안 같은 거 없어요. As far as I know, Mountain Pay, there is no kind of buyer protections that PayPal has, right? PayPal has buyer protections and other things like that. 이제 뭐 사기꾼들 이제 잘못 만나서 이제 판매자들이 뭐 이상한 짓 하면 여기에 이제 클레임할 수 있고 이제 환불 뭐 그런 거 다 이제 할 수 있어요. PayPal에. You can file a claim on PayPal and there's buyer protections, there's seller protections, 물론 이제 판매자 보안도 있고 그런 이제 그 역할이 다 있어요. 페이팔 같은 경우에. 너무 오래된 회사이고 많이 했으니까. PayPal's got they've been in this game for a long time. They have all this stuff fleshed out. Mountain Pay is gonna have to do some kind of front end stuff to take care of all that stuff. 얘네들이 뭐 front end 같은 것도 많이 개발해야 돼요. 많이 신경 써야 돼요. Can't call the Solana customer service line, right? That is a good point. 이제 Solana 예 이제 그 뭐 서비스 같은 거 AS 같은 거 뭐 그런 거 이제 문제 있으면 Solana한테 전화할 수가 없어요. Mountain Pay한테도 지금 전화할 수가 없어요. You can't call Mountain Pay now and tell them something goes wrong, right? What if like because of the network slows down, your transaction doesn't go through, you can't pay for your item and then something happens because of that. 뭐 나중에 뭐 네트워크 문제 때문에 자기 이제 뭐 하고 싶은데 뭐 이제 문제가 생겨서 뭐 나중에 뭐 어떻게 해결해요? 뭐 송환한테 전화할 수 없고 이 마운트페이한테 전화할 수 없으니까 뭐 AS 같은 것도 잘 생각해야죠. Customer service also something
you should be looking for if you want to invest in Mountain Pay. Like how are they gonna take care of all that stuff, right? 이제 그런 거 뭐 어떻게 다 이제 만들 거예요. 이 Mountain Pay가 다 전체적으로 보고 이제 투자해야 돼요. You gotta consider all that kind of stuff if you want to get involved in something like Mountain Pay, right? These are just some of the things I was thinking about, like if I were to invest in Mountain Pay, right? 이제 Mountain Pay에 진짜 투자하고 싶으면 저는 뭐 그런 것도 생각 많이 할 거예요. 만약에 투자하고 싶으면. So just wait and see. I mean, in my opinion, 저의 생각으로는 그냥 지켜봐요. 뭐 나중에 이런 거 이제 보면 뭐 다 알아서 잘 판단하고 투자해요. Right? You can make a decision and invest accordingly. Based on all these considerations, right? I don't know if I personally would invest in this. I would probably hold off a little and see what happens, right? 저희 같은 경우는 그냥 계속 조금 더 지켜보고 뭐 나중에 그런 제가 이제 보고 싶은 거 보면 그때 이제 뭐 투자할 수 있죠. I mean, like I said, one more time, 뭐 다시 마지막으로 말씀할게요. 이럴 때 들어가도 충분히 돈 벌 수 있어요. 충분히 돈 벌 수 있어요. 그만큼 이제 리스크가 이제 없는 거예요. 이럴 때 들어가도, right? Even if you get in somewhere a little bit later, right? The risk is, you've gotten rid of a lot of that risk, even if you just wait, right, to get in later, right? So I don't know, right? I'm not in a rush to invest in Mountain Pay, right? 뭐 지금 뭐 급하게 뭐 투자할 마음이 없지만 뭐 지켜보고 뭐 나중에 뭐 투자할 만한 하면 뭐 투자할 수 있죠. Right? You can always take your time, right? No rush. You should never be in a rush to get in to buy into something, right? Invest in a project. You should invest when you want to invest. So this type of stuff, I'll worry about this later. This isn't really important. This something like this is way more important for something like Mount Pay. 이런 건 이제 뭐 나중에 이제 신경 써야 되고 지금은 여기 봐야 돼요. 여기까지 갈 수 있는지. 이제 단계로 이제 다 이제 순서대로 이제 개발해야 돼요. You gotta develop in stages. You can't just jump to something like this, right? Let me see something like this. I'll be more confident in Mountain Pay, and then maybe I could like make some kind of formal recommendation, right? A year from now or 6 months from now, 뭐 공식적으로 나중에 제가 이제 자신 생기니까 우리 구독자들한테 공식적으로 이 Mountain Pay 뭐 진짜 투자할 만할 수 있다. 뭐 6개월 뒤에, 2년 뒤에 이런 개발 있었다. 그래서 뭐 이거 투자할 만하다. 그때 이제 우리 채널 공식적으로 투자하면 물론 이제 돈 많이 벌 수 있어. 왜냐면 나중에 이 페이팔처럼 되니까 이렇게 되니까. You'll see this kind of growth in Mountain Pay, just like you saw this kind of growth in PayPal if we are at that stage in the cycle, right, of Mountain Pay. This is just my game. This is just my personal opinion. 이건 그냥 저의 개인 의견이에요. 개인 의견이에요. So everyone's gonna have a different opinion. 우리 구독자들이 다 이제 뭐 개인 판단이 있을 거예요. Right? This is just my personal opinion. That's all. Right? 그것뿐이에요. 저의 개인 의견뿐이에요. 이건. Right? Um, so I'm not gonna really look too much into detail. I did look into the other payments winners. 이제 다른 송금 우승자들 받긴 봤는데 얘가 이제 1등이니까 얘 가장 많이 신경 썼어요. 이유는 나중에 만약에 이 송금 앱들이 솔라나에 생기면 이 솔라나 페이 기준이 있지만 앱은 하나만 사용하게 될 거예요. 그건 이제 확실히 생각해요. In my opinion, the reason I'm kind of only focusing on Mount Pay today, there were other winners. I'm not going to spend really that much time looking into the other winners. Eventually, there will be only one payment uh, protocol that is built on top of Solana Pay that will be used by merchants. There's going to be like one standard from Solana. And if Solana is going all in with Mountain Pay, then I mean you kind of assume it's a safe assumption that
they'll be sticking with Mountain Pay as the main payments processor or whatever 이제 메인으로 이 Mountain Pay가 이제 나중에 사용하게 하게 될 것 같아요. 1등 우승자니까. 뭐 다른 우승자들 물론 있고 뭐 걔네들도 많이 이제 열심히 노력했지만 오늘은 이것만 신경 쓸 거예요. 우리 구독자들이 다른 거 이제 같이 보고 싶으면 물론 같이 볼 거지만 준비한 presentation 이거 이제 많이 신경 썼어요. So if my subscribers want to look at the other payments protocols, I'll be more than happy to look at them. But I did focus mainly on Mountain Pay because if Solana is going to go all in with them, then chances are they're going to be there's only going to be one winner in this category. 이 종류별의 이 Mountain Pay밖에 없을 것 같아요. 아무리 봐도, right? But I mean, I could be wrong. I don't know, right? I can't predict the future. 뭐 미래를 예상 못해요. But yeah. So that's that. 2번 우승. 뇌돈 매매 안녕하세요. 어서 오세요. 네, 맞아요. 1등 우승자예요. 그래서 뭐 다른 이 송금 앱 뭐 굳이 볼 필요 없다고 생각해요. 그것 때문에. So one of my Korean subscribers asked me, "Are these dudes the winners?" Yes, Mountain Pay was the winner, right? So I'm curious about what my subscribers think about Mountain Pay. 우리 구독자들도 이 Mountain Pay 어떻게 생각할지 많이 궁금해요. 뭐 우리 구독자들이 이 Mountain Pay 투자할 만한지 되게 궁금해요. 그래서 개인 의견 알려주세요. 저도 궁금해요. 저희 뭐 같이 하는 거니까, right? I'm studying this stuff with my subscribers. I want to know what people think about Mountain Pay and whether they'll be investing in this. That's always something that I'll be curious about, right? 항상 궁금할 거예요, right? But if that's it for that, 어떻게 투자를 해요? 어디서? 이 내돈 매미님 이거 금방 발표했는데 아이디어 같은 거 전혀 그런 소식이 없어요. 그냥 이제 나중에 그런 소식이 나올 거예요, 아마도. Someone asked me like, "How can I invest in Mountain Pay?" There's no IDO announcement. There's nothing like that. You just have to wait and see what happens. 뭐 계속 지켜봐야 돼요. So if you want to invest in Mountain Pay, there's only really one way to invest in Mountain Pay now. 이 Mountain Pay에 투자하고 싶으면 지금은 방법 하나밖에 없어요. Solana 구매해야 돼요. There's the only thing you can do to invest in Mountain Pay now is basically buy Solana. That's how you can invest in Mountain Pay indirectly. 이거 치킨 으로 투자하는 거 아니지만 Solana 구매하기가 이제 투자하는 거예요. 강기성님 어서 오세요. Got some OGs in here, some OG Seoul'sGotSOL people. They want to know about Solana payments, right? 다들 Solana 이제 송금 많이 궁금하시나 봐요. 강기성님도 송금 분야는 뭔가 특이한. 네, 뭐 특이하죠. 아니 뭐 아무리 봐도 이제 진짜 이 페이팔 같은 회사가 너무 크니까 이제 Solana도 이제 물론 이제 뭐 이 비자하고 마스터카드 다 이제 그냥 없애버리고 싶고 이제 다 Solana Pay로 이제 다 이제 결제했으면 좋겠지요. 그냥 Solana 입장으로 생각해야 돼요. I mean, one of my subscribers like this whole payment thing is kind of interesting. Yeah, I do agree, right? I said that at the beginning of this broadcast. 물론 이 방송 초반에 저도 뭐 그렇게 생각해요. 뭐 조금 특이하긴 하고 시장이 너무 크니까 아니 생각해 봐요. 그 뭐 웨스턴 유니언도 있고 뭐 그런 그 송금 같은 거 엄청 많아요. 그래서 뭐 마스터카드하고 비자하고 웨스턴 유니언 걔네들이 이제 다 중개인 다 없애버리고 다 이제 솔라나 페이로 이제 어 결제했으면 좋겠죠. 그건 대박이겠죠. 나중에 그런 미래 보면 그건 뭐 그림의 떡이죠 지금은. 그래서 뭐 그냥 지켜봐야 돼요 지금은. 현실 이게 좀 비판적으로 좀 생각해야 돼요. 어쩔 수 없어요. 우리는 이제 일반인 투자자들이니까. I saw Kyle Samani tweeting about this Mountain Pay thing with the congressman, right? 물론 Kyle Samani 같은 경우는 이거 엄청 뭐 홍보해 주고 뭐 이거 뭐 리트윗 해 줬고 근데 그건 이제 물론 Kyle Samani가 이제 솔라나 멀티코인 분이니까 뭐 그렇게 이제 트윗하는데
우리는 일반인 투자자니까 조금 더 비판적으로 생각해야 돼요. 어쩔 수 없어. We gotta be a little bit more critical than guys like Simani, who's gonna be shilling his bags, right? I mean, we are retail. We gotta be smarter than most other people. 이제 우리 Souls Got Soul 커뮤니티는 조금 더 잘 투자해야 돼요. 투자하고 싶으면, right? But yeah, I mean, it's an interesting market. Definitely an interesting market. 되게 큰 시장으로 생각하긴 해요. 저도 그렇게 생각해요. Okay, I'm waiting for them. Oh, so you want to get involved with Mountain Pay? 뭐 네도 매매님은 Mountain Pay 뭐 투자하고 싶나 봐요. Yeah, I mean, I mean, here's the good thing about something like Mountain Pay. 이제 Mountain Pay는 그거 하나 딱 이제 좋은 점 있긴 있어. It's not some weird Ponzi shit. Like it's a legitimate like market. 이건 뭐 Ponzi 아니고 진짜 이건 진짜 그 큰 시장이고 뭐 사기꾼 같은 거 아니에요. 이런 프로젝트는. But it really depends on, a lot of things that I already pointed out. 이제 제가 금방 말씀한 거 이제 그런 거 많이 이제 지켜봐야 돼요. I mean, you look at like 삼성페이. 삼성페이랑 비교하면 뭐 한국에는 다 삼성페이로 뭐 편의점 뭐 다 이제 결제 가능하는데 그 정도는 아니에요 지금 물론. In Korea we have Samsung Pay. Samsung Pay is another thing that kind of overlaps with Mountain Pay. Samsung Pay has the backing of Samsung, so of course, they have way more adoption than something like Mountain Pay, right? So, but that's backed by Samsung, so Samsung is benefiting from it. I have yet to see that kind of backing of Mountain Pay. I want to see what kind of big names are going to back Mountain Pay, and then we can get a clearer idea of like how much of a real push this is going to get in terms of adoptions. that 예를 들면 이제 삼성페이가 삼성이 삼성페이 지원하니까 물론 이제 뭐 이 확장성이 마운트페이보다 훨씬 더 크죠. 삼성이 지원해 주니까. 그래서 나중에 이 마운트페이가 발표하면서 걔네들 이제 지원하는 그 회사들 누구누구인지 잘 보고 그 이제 비슷하게 이제 예상할 수 있죠. I mean, you can kind of get an idea of what kind of scalability adoption this is going to have based on the backers I mean, they will announce some kind of backing, right? So we just got to see and wait and see what happens. We'll 지켜봐야 돼요. Right? I mean, there's a lot of examples that you can kind of use as a standard to gauge, the progress of Mountain Pay, right? 이제 이미 기록이 많고 이미 주도자들하고 다른 회사 이런 성공 회사들이 많으니까 그런 거 보고 이제 할 수 있죠. 그 기준으로. Right? So it's definitely, something worth paying attention to in Solana and keeping track of, right? So I'll be keeping track of it as well. 물론 저도 계속 지켜볼 거예요, right? Okay, so that is it. I don't see questions. 뭐 댓글은 안 보이니까 we'll hang out here for a little. 여기 조금 더 있고 and then I'll sign out maybe in 12:15 12시 15분까지 할게요, 오늘은. If you have questions about Solana stuff, we'll check it out. 뭐 Solana 질문 같은 거 있으면 같이 보고. Let me just check the chart real quick. 차트 잠깐 볼게요. I'm noticing a lot. 요즘에 참가자들이 되게 많아요, 라이브 방송에. There's a lot more people showing up to the live broadcast these days, right? I wonder if it's the hackathon. 뭐 hackathon 때문에 사람들이 많이 들어오는지 잘 모르겠지만 what's going on here? Are we pumping? Oh, 무슨 일이지? Are we happy? 우리 우리 구독자들이 행복해요? 저는 엄청 행복해요. 이런 거 보면. I'm loving to see this. 저는 이런 거 보면 엄청 행복해요. I mean, look at this big ass candle. 이 candle 보세요. 장난 아니네요, 이거.
all the Solana people are so excited because the price went up. 이제 가격이 올라가서 Solana 사람들이 다 신나죠, 물론. I'm excited, of course. I want my bags to pump. 저희 가방도 많이 올라갔으면 좋겠죠. Yeah, I don't know why. I have no idea why it's pumping like this. This is pretty crazy. 왜 이렇게 크게 펌핑하는지 잘 모르겠네요. But we are pumping for sure. 확실히 펌핑 중이네요. Oh, check out this volume profile. 여기 volume profile 보세요. 이것도 특이하네요. We have this one big support on the daily here, and then we have almost an equal level of support here as well. 이거 여기에 되게 큰 서포트 하나 있고 여기도 큰 서포트 하나 있어요. Bulls came in here at 90. Bull들이 여기 90불쯤에 여기 또 확실히 들어왔고 여기 100불에도 확실히 들어왔어. We had Bulls stepping in here at 90, Bulls stepping in here at 100. I mean, it's definitely good. I mean, and this ribbon is getting very narrow here, right? This is gonna be a very tight range around here, right? I mean, 여기 레인지가 되게 중요할 것 같아요. 엄청 여기 줄여졌어요, 여기. 얇아졌어요, 여기 ribbon이. This is very interesting to see on the ribbon, right? It's never been this tight. 이렇게 에, 타이트한지 되게 오랜만이에요, right? Been a very long time since since we've seen this on the ribbon, right? ribbon에 이런 모습 본지 꽤 오래됐어요, right? Let me see where we last saw this. 마지막으로 이런 가격 조치 봤을 때 볼게요. Let me see where it was. Kind of similar to this kind of range here. 여기 range랑 아무리 봐도 이때쯤이랑 비슷해요, 모습이, right? I mean, it's kind of this is the last time we saw this range get very tight here, right? I mean, look at the ribbon here, right? 여기 ribbon 보면 비슷해요. I mean, look how tight it got over here, right? It got extremely narrow. 엄청 얇아졌어요, 여기. 근데 똑같이 여기 얇아졌어요, 여기. Or it's starting to get thinner here, right? 아 솔라나에 대한 개발 로드맵에 관한 영상이 있나요? 에이더의 경우 크게 5단계로 개발 로드맵이 짜져 있는데 솔라나도 그런 계획이 있나요? 제가 알고 있는 건 비슷한 roadmap은 없는 걸로 알고 있어요. Someone asked me, "Is there some kind of roadmap for the development of Solana like they're doing with Cardano?" I don't think so. 이 Cardano가 무슨 roadmap이에요, 정확히? I don't pay 저희 같은 경우는 이제 Solana 웹 프로젝트 안 보거든요. 다른 layer 1도 안 봐요. But let me see. Do they have some kind of roadmap? 볼게요, 이거 뭔지. 무슨 roadmap인지. Foundation. 이건 뭐 기반, 탈중앙화, smart contract, 확장성, 이 governance, DAO 뭐 그런 거. 어 솔라나는 이렇게는 안 만든 걸로 알고 있어요. 뭐 이런 건 없는 것 같고 이미 뭐 스마트 컨트랙은 다 가능하고 확장성도 다 가능하니까 governance는 없는 걸로 알고 있고 I don't think Solana has some kind of governance mechanism, but we don't have something like this. I don't think so. 뭐 이런 거는 없는 걸로 알고 있어요. 이 카르다노 같은 경우는 이 스마트 컨트랙트도 개발 안 된 아니면 뭐 금방 이거 만든 걸로 알고 있어요. As far as I know, Cardano just got their smart contracts up and working, right? I think, right? 뭐 제가 알고 있는 건. What is going over at Cardano? Cardano에 뭐 무슨 일 있어요, 요즘에? 저도 잘 몰라요. 5 errors 뭐 5 시대.
each error center around a set of functionalities that will be delivered across multiple code releases. 이 코드 이제 출시하면서 뭐 이런 역할이 뭐 개발될 거라고 뭐 이런 뭐 샤라샤라. Yeah, I mean, 저희 같은 경우는 이거 뭐 Cardano 이런 roadmap 전혀 관심이 없어요. Me personally, I do not give a rat's ass about Cardano. I'm Sol through and through. Solana 100%. Solana all the way. 저희 같은 경우는 무조건 Solana에 투자해요. Oh shit, what's going on here? This feels like Solana summer. 왠지 Solana summer 느낌이 나요, 지금. What's going on? Why is it pumping like crazy? 이런 모습은 오랜만이네요. We're pumping like crazy. Oh my god, what's going on here? Oh. 와. 와, 진짜 오랜만에 이런 가격 조치 보네요, 솔라나에. What's going on? What's going on here? This reminds me of like last year when that crazy bull market just started happening and we saw these random pumps like all the time. 이제 옛날에 솔라나 투자했었을 때랑 오랜만에 그런 가격 조치 보네요. 우리 옛날 구독자들은 다 알아요. Right? All my old subscribers who are around here 이제 옛날에 우리 구독한 분들이 다 기억나요. 이 시대가 되게 재밌어서 라이브 방송 했었을 때도 되게 재밌어서 There were like 12, 13, 14 people 막 15명도 나오고 막 신나고 막 다 그랬는데 되게 오랜만에 그런 거 보네요. 가격 조치 보면. That was a good time in Solana. 그때 되게 재밌었어요, Solana, right? When there were like 15 people coming out and everyone's all excited. Things were pumping, right? 그때 추억이 너무 많아요. I hope all the people who were investing in Solana back then 이제 그때 이제 우리 구독자들이 Solana 엄청 많이 투자한 것처럼 아직도 Solana 투자했으면 좋겠어요. 아직도 투자하고 Solana 공부 많이 하고 어 그런 이제 모습 보고 싶네요. 우리 구독자들의. I hope that my subscribers just like me, we were accumulating and we're still studying and investing in Solana. That obviously that's my hope, right? I hope that's what happened, right? 물론 그랬었으면 좋겠죠. Cardano가 히드라 프로토콜 하이드라 프로토콜's launch 출시 예정인데 TPS가 몇 시반에 되는 걸로 대략 이해하고 있어요. Hydra Protocol. I've never heard of Hydra Protocol. 뭐 저는 처음 들어요. What's Hydra Protocol? Hydra Protocol. 아 검색해 볼게요. Cardano Hydra. 뭐 얘네들 뭐 확장성 뭐 그런 뭐 위주로 만든 거네요, 이거. When does Cardano's Layer 2 solution launch? 뭐 Layer 2 solution이라고 나오고. Hail Hydra. Cardano Alonzo hard fork. 뭐 얘네들 뭐 hard fork 있었네요. Because they want to scale it, I guess. 뭐 이 화창성 때문에 뭐 그렇게 했네요. Hydra Layer 2, Hydra Layer 2 solution. 뭐 출시는 없고. late 2022, 2022년 후 아니면 뭐 2023. This may put Hydra's launch closer to the Cardano batch. 솔직히 말할게요. 저는 이런 거 별로 신경 안 쓰고 관심이 없어요. I really don't care about this shit. I really don't.
죄송해요. I just 저는 관심이 없어요. I don't know anything about the scalability of Hydra and what kind of scalability that will bring to Cardano. 이 Hydra가 이 Cardano에 얼마나 도움이 될 건지 뭐 저도 잘 모르겠어요. 그건 이제 많이 더 연구해야 돼요. 라이브 방송에는 못해요. There's no way I can research, something like that on a live broadcast. I would have to look into it myself. 제가 나중에 직접 개인 시간으로 많이 봐야 돼요, 그런 건. I have no idea. 그건 시간이 너무 오래 걸릴 거예요. 스텝은 신발 사려고 했는데 솔라나 가격도 비싸지나? People wanna buy Stepin shoes, right? Yeah, what kind of price action is this? This is some crazy weird shit. 이거 뭐 궁금하네 이거. 뭔지? This is definitely some kind of short squeeze for sure, 100%. 이건 확실히 short squeeze 같은 거인 것 같아요. I mean, it looks like lots of things are pumping though. 뭐 전체 시장이 많이 이제 펌핑 중이네요 지금. I mean, Step is pumping, right? Step 같은 경우도 지금 펌핑 중이고 다들 조금 펌핑 중이네요 지금. Everything's pumping right now. Yeah, I mean, I guess things are pumping big time. 엄청 펌핑 중이에요 지금. 소식 조금 보고 끝날게요. Let me just look at some Solana news for a little bit and then we'll wrap it up. We'll go to 30. 30분까지 할게요 오늘은. 6.29 hard fork 예정이에요. Oh yeah, the thing that I just saw. 그 제가 금방 읽었던 거 hard fork. Yeah, I mean, yeah, I really don't care much about Cardano. Cardano 많이는 관심이 없어요. 죄송해요. Will it be competitive with Solana? 뭐 Solana랑 나중에 뭐 경쟁적일 거요? 잘 모르겠어요. I will not invest in anything in Cardano or any Cardano apps probably ever. 절대 Cardano에 뭐 Cardano dApp에 투자 안 할 거예요. 저희 같은 경우는. Yeah, that's just me. 그건 뭐 저예요, right? Things are pumping though. 완전 펌핑 중이네 지금. Hedge just announced their seed round. 뭐 Hedge도 뭐 seed 발표 나오네요, 얘네들. I think these were loans on Solana. Yeah. 네, 제가 말한 대로 이거 loans on Solana예요. 이거 뭐 loan 이거 대출 뭐 Solana 대출인 거예요, 이거. Good for them. 뭐 잘 됐으면 좋겠어요, 걔네들. Okay. Big Solana news. Not a lot of big Solana news. 뭐 큰 Solana 소식은 없네요. Oh, Armani is tweeting. If you have Anchor Link programs on mainnet, please upgrade. Solana mainnet이 뭐 update 했나 봐요, 금방. So there must have been some kind of big update like right now, like just now, because Armani's tweeting about. Armani가 이 지금 트윗하면 뭐 큰 업데이트 같은 거 mainnet에 있나 봐요. That could be a reason behind some of this pump. 뭐 그것 때문에도 뭐 지금 조금 펌핑 중일 수도 있고. Okay. Don't think there's anything else big. 뭐 다른 큰 소환의 소식은 없는 것 같아요. Okay. Let's see.
최기영님 안녕하세요. What's up? 그 액티비티 드레스 애나톨리 튜러에 올라온 거 어떻게 생각하심? 솔라나가 1등이던데. Something on Anatoly's Twitter? 애나톨리가 뭐 최근에 트윗했어요? 톨리 트윗? Oh yeah, the thing that I just talked about. 제가 이거 말씀한 거 그 말씀이죠? The thing that I just talked about, the upgrade? Maybe that has to do with it. I don't know. 그거 뭐 관련 있을 수도 있고 이 금방 트윗한 거. 저도 잘 모르겠어요. Anyways, that is it for me. There's no questions. 다른 댓글을 없고 뭐 다른 큰 솔라나 소식은 없으니까. I have no idea why we're pumping like this. Oh, no. 방금 chart. Yeah, the chart you're talking about the chart. Yeah, I have no idea why this pump came out of nowhere. 뭐 이런 가격 조치 전혀 모르겠어요. I have no idea why we're pumping like this. No idea. Hopefully you have some Solana, so you are enjoying this pump. Solana 물론 이제 Solana 투자했으면 많이 행복하죠 지금. I'm just chilling with my bag. 제가 지금 있는 가방 아무것도 안 해요. I'm just holding. So I'm just gonna wait and see what happens. 그냥 저희 같은 경우는 계속 그냥 지켜볼 거예요. 어떻게 되는지. Nasdaq. Nasdaq? Is Nasdaq going crazy? What's going on with Nasdaq? Oh shit, I don't even know where you find Nasdaq. Is Nasdaq pumping? How do you even search for Nasdaq? Nasdaq composite index. What's going on in Nasdaq? 1.73%. I don't know. Maybe Nasdaq is looking good. 뭐 2.6% 뭐 올라갔네요. 오케이. 뭐 그러네요. Tech 100. going on with Tech 100? Are tech stocks pumping? 뭐 이거 뭐 주식이 뭐 oh, little pump on the tech stocks, I guess. You're right. 뭐 최기영님 말씀 맞네요. I don't invest in stocks. 저희 같은 건 주식 안 하거든요. 그래서 I have no idea what's going on in the stock world. 이제 뭐 주식에 제가 아무것도 몰라요. I only pay attention to Solana. 저희 같은 경우 Solana만 집중해요. I only pay attention to Solana and mostly Solana, right? I don't know. Maybe we're pumping with the stock market. 뭐이 주식이랑 뭐 같이 펌핑 중인 봐요. I don't know. I have no idea what's going on in the stock market. Anyways, enjoy the pump. 뭐 다들 뭐 펌핑 재밌게 보세요. Have fun trading if you're trading. 뭐 거래하시는 분들 있으면 뭐 화이팅해요. That's it for me today. 저도 only Solana입니다. Exactly. You're exactly like me. 저랑 마찬가지요. This is Solana is the only thing I pay attention to in crypto. 100%. 100% 저도 똑같아요. I'm exactly in the same shoes as my subscribers. 우리 구독자들이랑 마찬가지요. We're all one. We're all doing the same thing. We all have the same goals. 우리 목적이 다 똑같아요. Right? 우리 꿈이 다 똑같아요. Right? We're trying to make money in Solana. Solana 다 돈 벌고 싶어 우리. So yeah, today was a very fun broadcast. We got this random pump. 완전 뜬금없이 펌프 봐서 너무 신나네요. We'll see what happens in the next couple days. 뭐 며칠 동안 지켜보고 뭐 봅시다. 어떻게 되는지. Let's see what happens, right? Thank you for coming out. 오늘 나오신 분들 너무 감사하고 check out Mountain Pay if you're interested in Mountain Pay. 뭐 Mountain Pay 많이 공부하세요. 관심 있는 분들. If you came in late, just watch the replay. 늦게 들어오신 분들은 replay 보세요. All right. I love you guys. I will catch you guys on the next one.
다 사랑하고 다음에 봬요. Thank you for coming out, everyone. All the people, 최원석님, 뇌돈매매님, 준이, 최경님, yeah, thank you so much. 강기석님도 너무, yeah, love all of you guys. Have a great evening, everyone. Take care. 다 좋은 밤 보내세요.